There is something very unique and unpretentious underneath those simple, everyday things that we see. There are fascinating stories hidden in the insignificant and the banal faces of our surroundings. You have to go inside the grain to hear them. A vivid memory of my insignificant childhood was the sight of Grandma slurping quietly the divineness of boiled potato with black pepper. I always wanted to know the yarns veiled inside the wrinkled face of black pepper. I started my journey from my birthplace, my city, Kolkata. Kolkata has always been scrumptiously passionate about food and food adda. গোলমরিচ সম্পর্কে ঠিক তোমার ধারণা কি, বা তুমি ঠিক কিভাবে পারসিভ করো? তুই বলতে পারিস যে ভারতবর্ষে আসার যে প্রচেষ্টা ইউরোপের বিভিন্নভাবে, মানে থ্রু ল্যান্ড অ্যান্ড থ্রু সি, তার একটা বড় কারণ কিন্তু গোলমরিচ ছিল। কারণ ইউরোপীয় ক্রেতাদের কাছে ভারতীয় মশলা যতগুলো আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সমাদৃত মশলাটা কিন্তু গোলমরিচ। ফার্স্ট সেঞ্চুরি বিসি এরকম একটা এডি এরকম একটা সময় একটা সরাসরি সি রুট, ইন্ডিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের একটা সি রুট কিন্তু আবিষ্কার হয়েছিল এবং সেখান দিয়ে স্পাইস ট্রেডিং হতো এবং সেই স্পাইস ট্রেডিংটা ধর আলেকজান্ড্রিয়া বন্দরে গিয়ে ওদের জাহাজগুলো ভিড়ত। পরে যখন কনস্টান্টিনোপল, যেটাকে এখন ইস্তাম্বুল বলা হয়, সেটা দীর্ঘদিন ধরে মানে বহু শতাব্দী ধরে সেটা কিন্তু সবচাইতে বড় মশলার বাজার, দেখার মতন একটা জিনিস। এবং সেই জায়গাটা যখন অটোমান টার্কদের দখলে এলো তখন ন্যাচারালি স্পাইস ট্রেডটাকে ওরা কন্ট্রোল করতে শুরু করলো। সেই সময় একটা মানে অসম্ভব প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ল ইউরোপ থেকে অন্য কোনো রুটে ভারতবর্ষে আসার। তার জন্য এক সময় কলম্বাস ইন্ডিয়া খুঁজতে বেরোলো। আলটিমেটলি ইন্ডিয়াতে না ল্যান্ড আপ করে সে একদম একটা নিউ ফাউন্ড ল্যান্ডে গিয়ে পৌঁছলো। তারপরে কলম্বাসের পরপরই ভাস্কো ডা গামার অভিযান শুরু হলো পর্তুগালে, লিসবনের কাছে ট্যাগাস নদীর মোহনায় যে লিসবন বন্দর, সেখান থেকে ভাস্কো ডা গামা যেখানে এসে আলটিমেটলি পৌঁছলো, যেখানে ওর জাহাজ ভেড়ালো, সেটাই কিন্তু একদম গোলমরিচের আসল দেশ। সেটা হচ্ছে কেরালার কালিকট কোজিকোড অঞ্চলটা। Inspired by Da Gama, I also set sail to Kerala to search the fairy tale history of black pepper. First cultural combination started with the so-called Voyages of Discovery. And the Voyages of Discovery has its roots basically in the spice trade. And the mother of all spices is black pepper. And black pepper is a product of the Malabar coast. So the world came
in search of pepper to the Malabar coast. The whole world came here. It started with the world searching for spices. Kappad Beach still carries the aroma of the olden days. The lashing waves on the black rocks remind the courageous maritime expeditions. Vasco da Gama not only inspired me, but the Dutch, British, Jews, Chinese, and many more powers that followed his steps, lured by black pepper. Black pepper was pivotal to all the discoveries. The initial voyages, everybody knows that Vasco da Gama came in search of spices. Centuries before that, the Arabs were taking it to Europe. The Chinese used to come here and take spices. But when Vasco da Gama tried to find a route coming across, which is a very, very, very difficult, unimaginable thing in those days, this discovery was significant and opened the way for an age of global imperialism and for the European powers to establish a long-lasting colonial empire in Asia. Vasco da Gama came through the Cape of Good Hope, circling Africa to Calicut. Calicut did not receive him. Calicut was dominated by the Arab traders who had contacts for centuries. So Calicut did not permit, the Samorin could not permit or did not permit the Portuguese to trade there. So Vasco da Gama went back. And then another person called Pedro Alvarez Cabral, he came with 12 ships from Portugal again. Pedro Alvarez Cabral sailed to India, officially discovering Brazil on the way to trade for pepper and other spices. He arrived in Calicut to set up a factory on 13 September 1500, which resulted in several wars and conflicts between the Portuguese and the Arab Zamorins of the Malabar coast. He had a big dispute with the Zamorin, and then he came to Cochin. Cochin, the king received him very well and gave him permission to build a fort and trade here. So Cochin became a very big trading center because of that, and Calicut lost the opportunity. India was merely a port of call for the Dutch on their trade route to Europe. Gradually, the Dutch smelled the aroma of the black pepper trade and set up factories and settlements in Cochin, Kerala. The monuments and the serene graveyard still carry the wind of olden days. "20 kilometers from here, northwards, you have a place called Musiris, or in local language we call it the Kodungalur. And Kodungalur was a Sangam period town, trading with all over the world. Recent excavations by the Kerala Council for Historic Research has brought out a lot of facts and figures about that.
Pattanam is a small, sleepy village, in the Ernakulam district of the state of Kerala. It was in the 1990s, we got some indications that this is a site which has archaeological significance, because it was found that a lot of potsherds, lot of beads, when people used to dig for some agricultural activity, they came across structures and things like that which they could not understand. Actually, this was going on for long. Kerala Council for Historical Research started excavating it in 2007. And now it is being increasingly realized that this could be part of a very ancient port called Muziris. It is the location where many cultures were interacting, were coming together and had contacts and celebrating life in different ways. It was a network of sea routes in the making of the world economy's oldest, deepest, most aromatic routes. It is called the first Emporium of India during the early historic period. Roughly you can say it is from the 5th century BCE to 5th century CE, that the early historic period. So that time it was a major port, and it seems Pattanam is a site which was integral to that port that flourished in 2000 years back. The ancient port of Muziris was an important link in the maritime trade connections that was happening across continents. And it assumed that this trade, spices played a very important role. So in Kodungalur, the Arabs brought Islam during the time of Prophet Muhammad. So we have the oldest mosque here. It is not in North India or Afghanistan or Indonesia or Malaysia. No, it is in Cochin. And we have the oldest footprint of the Christian saint, Saint Thomas, who also came with the Arab traders. And we have one of the oldest settlements of the Jews. And spice was very important, and many construct, I would say, in the given information, they construct that pepper was very dominant. So religion, cultures, communities, so much of cross-interaction has happened for pepper and spices. Prominent historians like Sharmila Tagore and others termed it as the black gold. The important known commodities exported from Muziris were black pepper and semi-precious stones. The Romans brought gold coins, thin clothing, corals, raw glass, and wine. Though the Roman trade declined from the 5th century AD, the former Muziris attracted the attention of other nationalities, particularly the Chinese, till the great floods of Periyar in the 14th century destroyed Muziris. Kodungalur harbour was silted in 1341 in a big flood. And that flood also opened the gut, the Vipin gut. And so that is how Kodungalur died, or Muziris died, and Cochin was born. The forces of nature created a natural harbour at the nearby city, Kochi.
Kochi started to grow and soon developed into a major trading point dealing in pepper, cardamom, cinnamon, cloves, etc., which were and still are famous for their quality. In a very divided world where ethnic strife is the order of the day. Ethnic strife is every day creating news. But here is a place where there is no strife at all, where people have learned to live. Just like the Maharajas who ruled this place, even the people have learned to coexist peacefully among themselves. And there is a lot of cultural exchanges that take place. It all happened because of spices. The Europeans came here because of spices, the Arabs came here because of spices, the Chinese came here because of the spices. And all of them have left behind their indelible marks. It's visible here. Any place you can walk through Fort Cochin and Mattancherry, it's a living museum. Living museum of time, living museum of the first steps of globalization that started with the spice trade. The Arabs, British, Chinese, Dutch, Italians, Jews, and Portuguese helped Kochi emerge as a bustling center of commercial activity and cultural amalgamation. So today we have a variety of spices, variety of other goods that originally do not belong to us, which are today the mainstream of our, or the mainstay of our economy in Kerala. So the underlying significance goes to tolerance. The tolerance that permitted the Maharaja to allow all these communities to live here, and the tolerance of the people that permitted these communities to coexist in this place. That is the significant facet that you can see, all grown out of black pepper. Even though in those days, Cochin was a very small kingdom and a state, it attracted a lot of trading communities from all over India. You will find that we have 13 ethnic groups living in different locations, like a mosaic. Right from the Jews, the Eurasians or the Anglo-Indians we call it, the Gujaratis, the Jains, we have the Kachi Memons, we have the Konkanis, we have the Tamil Brahmin, all different, they live in different locations and they have their different identities, religious identity, the language they speak, the dress they wear, the food habits, all these differ. The Cochin Jews formed a prosperous trading community in Kerala, and they controlled a major portion of worldwide spice trade. Pardesi Synagogue, one of the oldest synagogues in the world, was built in 1568 when Jewish spice traders set up businesses in this small outpost of the Jewish world in Mattancherry. Not Kochi. I'll shoot it. I have the one camera also. Very good actually. Very good, Shyam. So many, I'm actually, and changed the video and actually audio. Singing Sarah.
what I need. Sarah Cohen, the oldest living Jew in Jewtown. She is 96 now. Sarah's hand embroidery, a tiny souvenir shop, is in the alleyway to the synagogue in Jewtown, Matancherry, with an adjoining residence. You saw my wedding photo? No, where is your It's wedding? here only. Where? Yeah. My wedding photo. With our people. This is my husband, lawyer. Now, the shop is run by a Muslim, Ibrahim Taha. Whole day long we waited for Taha, no? So, It's okay. He is an Arabic culture enthusiast, a tailor, and a self-taught photographer who sought to make a fortune selling souvenir postcards to tourists arriving at Jew Street some 25 years ago. Now, he is a part of Sarah's life. I'm making the other next documentaries in video. Otherwise, anybody not understand very big, large story, very light story. This is home to a rare confluence of cultures and religions that are often seen as being at adversary with each other in the wider world. It was moving to witness the emotional surge and to see the tolerant milieu of cultures that happened because of the pepper trade. The huge Chinese fishing nets that droop towards the water like oversized hammocks have become a hallmark that represents Fort Kochi on the tourist map. Once just a fishing accessory, it is now a heritage. They are symbolic of, they are the signature of Cochin. If you see the Chinese nets, you can know that it is Cochin. It is a livelihood of a people, and they have preserved it. It's not the country that has preserved it, it's they have preserved it. Fish auction and setting the price takes place every day in the morning. In the beautiful evening, beside the majestic fishing nets, a sprawling fish bazaar and food joints caters to the taste of tourists and local buffs. The extravagant history and myths of black pepper astonished me. I was enchanted by the fact that how it has mingled with the life of the common people. It is not only a spice, it is a pride, a fantasy, a possession which everyone desired. It is a legend that when Da Gama asked the Zamorin of Calicut whether he could take a pepper stalk with him for replanting, the monarch said, "You can take our pepper, but you will never be able to take our rains." Then, as now, Calicut was a gateway to the world's greatest pepper-growing region,
108 kilometers northeast of Calicut, stands the best pepper-producing rolling mountains of the world. Pulpalli in Wayanad district is the throb of the pepper markets. ഇവിടെ വയനാട്ടിൽ ആണ് വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുരുമുളക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും അത് സംസ്കരണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വയനാട്ടിലാണ്. വയനാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയനാട്ടിലെ കുരുമുളകിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ സെൻ്ററാണ് പുൽപ്പള്ളി. പുൽപ്പള്ളിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് മുള്ളൻകൊല്ലി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പാടിച്ചിറ ഭാഗത്താണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുരുമുളക് കർഷകരുള്ളതും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരുള്ളതും. കാരണം ഇവിടെ നേഴ്സറികളായിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ നേഴ്സറികളിൽ നിന്ന് തൈകളെടുത്ത് അത് അധ്വാനിച്ച് ഇപ്പം പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല, ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് കൃഷി നന്നായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ഇത് പന്നൂർ വൺ എന്ന വെറൈറ്റിയാണ്. പന്നൂർ വൺ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ 1 ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് പന്നൂർ വണ്ണ്. ഇത് അറക്കളമുണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെറൈറ്റി കൊടിയാണ്. ഇത് നല്ല ഫീൽഡാണ്. അത് ഒരു ആവറേജ് കാ കിട്ടുന്നുണ്ട് സീസണിൽ. പന്നൂർ വണ്ണ് ഒന്നരാടനാണ്. ഇത് ഒരു ആവറേജ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കുരിയലമുണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു വെറൈറ്റീസ്. ഇത് കുരിയലമുണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇത് ഇല കൂടുതൽ ഇല ഉണ്ടാവും. അപ്പം തിരിയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് എപ്പോഴും ഇല ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉണക്ക്, വെയിലടിച്ചുള്ള ഉണക്ക് വളരെ കുറവാണ്. ഇതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ ഇല നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഒരു വേഗം പൊള്ളലേക്കാത്ത ഒരു കൊടിയായത്. തിരി നിറയെ മണിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. പിന്നെ വേറെ എന്നുള്ളത് പഞ്ചമി. ഇത് പഞ്ചമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതും തിരിക്ക് നല്ല നീളമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മണി പിടിക്കും. അത് ഇവിടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഈ പഞ്ചമി. ഇതും നന്നായിട്ട് ആവറേജ് നല്ല കായുണ്ട്, കൊടിക്ക് നല്ല കയറ്റമുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു 16ഓളം വെറൈറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് പന്നൂർ 5 ആണ്. പിന്നെ അത് വെള്ളക്കരിമുണ്ടാന്ന് പറയും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ പന്നൂർ 1 തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തത്തിലൊരു 6 വെറൈറ്റീസ് ഇപ്പോൾ നേഴ്സറിയിലുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ 16 വെറൈറ്റീസോളം പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറൈറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ഞാനാണ്. അതായത് മിക്സഡ് ആയിട്ടാണ്, മിക്സഡ് പ്ലാന്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന. വെറൈറ്റീസ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടാണ് മുളക് ഈ കൃഷിയിൽ. ബ്ലാക്ക് പെപ്പറിൽ അതായത് ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് കർഷകനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ രോഗങ്ങളാണ്, അതായത് ഡിസീസ്. അതായത് ആദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വന്നത് അത് ഫുള്ള് രോഗം വന്നിട്ട് പോയിരുന്നു. അതായത് ദ്രുതവാട്ടം. അതാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് കുരുമുളകിനെ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറിയത്. എങ്ങനെ ഇത് റബ്ബർ ആൻഡ് പെപ്പർ. റബ്ബറിൽ കുരുമുളക് കയറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് സ്റ്റാൻഡായിട്ട് റബ്ബർ. എന്നോട് ഇവിടെ എത്തില്ലേ? തിരിച്ചു പോകണം. വന്ന വഴിക്കടെ 17 വെറൈറ്റീസ് മിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ പന്നൂർ 1, പന്നൂർ 5, അറക്കളമുണ്ടി, കരിമുണ്ട, മുട്ടിയാർ മുണ്ടി, ചുമലനാമ്പൻ ചെറുത്, വലിയ ചുമലനാമ്പൻ, കരിമുണ്ടി, കുതിരവാലി, ഇങ്ങനെ തേവം, ഗിരിമുണ്ട. മഴയുടെ സമയമാണ്. ഈ മഴക്കാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾ വരുന്നതല്ല. അതുപോലെ ഇനിയിപ്പം ഒരു മാർച്ച് വരെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈൽഡിങ് ടൈം. അതായത് ഡിസംബർ ടു മാർച്ച് വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നത്. അന്നേരത്തേനും മുളക് ഓരോന്നും പഴുത്ത് പാവമായിട്ട് അത് നമ്മളിവിടെ പറിക്കുന്നത് മൂത്തത് നോക്കിയാണ്. ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യമല്ല, ഒരു 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ടൈംസിലായിട്ടാണ് അത് വിളവെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിലായിട്ട് വരുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്തതുണ്ടാവും, മൂക്കാത്തതുണ്ടാവും. ഇത് ആദ്യം മൂത്തത് നോക്കി നമ്മൾ തിരഞ്ഞ് പറിച്ചെടുക്കും. ഇനി രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി തിരഞ്ഞ് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് മൂന്നാമതേ മൊത്തത്തിൽ പറിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാം മൂത്തതായിട്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി, വയനാട്ടിലെ കുരുമുളകിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇത് കല്ല് കുത്തി തുടങ്ങി. ഇവിടെ നമ്മൾ നട്ട സാധനമല്ല, ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ പൊഴിഞ്ഞാടി അവിടെ തന്നെ കയറി വന്നു. ഇതായി നമ്മളൊന്ന് പോട്ടേന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതില്ല, റൂട്ട്സ് എല്ലാം ആയി. ഇപ്പം കണ്ണി കുത്തി തുടങ്ങി. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് അത് ഇല്ല. അത്
ഇവിടെ കുരുമുളകിന് നല്ല ഭാവിയാണുള്ളത്. കാരണം നേരത്തെ ഈ കുരുമുളക് കൃഷി ഒരടക്കാലം കൊണ്ട് ആളുകൾ നിർത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുരുമുളകിന് ഒരു ക്വിൻ്റലിന് 72,000 73,000 രൂപ വരെ വില വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി കർഷകർ ഇതിലേക്ക് തിരിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കുരുമുളക് കൃഷി ഇതുവരെ ഇതേമാതിരി ഒന്നും വ്യാപിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ ഇവിടെ ചെറിയ കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ള ആളുകൾ പോലും ഈ കുരുമുളക് കൃഷി കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പിടിച്ചു നിന്ന് പോകുന്നത്. ഈ ട്രൈബൽസ് ഒരു 17 മെമ്പേഴ്സ്, അതായത് ഒരു 11 ഫാമിലിയിലായിട്ട് സോയിൽ ഈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഫാമിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇതിൽ വരികയും നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം പോയിട്ട് അതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Diet of Kurumbas. They also extricate certain edible roots from the soil. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൂടി ഞങ്ങൾ മാത്യു കുൽപ്പുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാനും പുള്ളിയും കൂടി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ചെയ്ത് ദൂരദർശന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്ത് അപ്രൂവൽ വാങ്ങി ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യായിരുന്നു. കാരണം ഇവർ മണ്ണ് തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോകത്തിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇത്രയും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഫുഡ്, നല്ല ഫുഡ്, അതായത് റൈസ്, ചപ്പാത്തി ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 70 മെമ്പേഴ്സ് സോയിൽ ഈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലോകം അറിയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് കൊടുക്കുക. ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ നമ്മൾ ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പല കറികളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ വെച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണെങ്കിലും നല്ലൊരു സുഖം കിട്ടും. നമുക്ക് മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഇത് നമ്മളെ ഒരുമാതിരി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തൊണ്ടവേദന, അതുപോലെയുള്ള നമുക്ക് ചുക്കും കഷായം, അങ്ങനെയുള്ള കാപ്പി, അതൊക്കെ ചുക്ക് നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ കറികൾക്കാണെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറികൾക്കാണെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുരുമുളകിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും വിജയിച്ച് ഇതേക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മെയിൻ കൃഷി കുരുമുളക് തന്നെയാണ്. അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അതിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നഴ്സറി നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽ പിന്നെ പെപ്പർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ അതിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. Matancherry, the old spice market 9 kilometers from Fort Kochi, is the nerve center of the spice coast of India, which was established by the Jewish settlers. Pepper was never considered as a plantation crop. It was all grown in the household as kitchen garden. Then later on, when Europeans and Arabs came in and considered this as a very valuable item, people started growing more pepper, and Kerala actually focused on pepper. In the past, this hub for trading spices in the continent was predominantly Jewish. However, the Jewish spice traders are now long gone, and the marketplace has been taken over by mainly rich Gujarati traders.
My uncle came here in early 40s to work in a coconut oil company in Alleppey, and my father came here in 1945 from Bombay. They all belong to Kutch, Gujarat, and my father joined here in one of the coir trading company to develop their spice division. My grandfather started the business in the early 50s. So it was in 1950 that he started the business. Those were the early footprints of our business, where he initialized the trade with the pepper, and a lot of the aggregators or the collecting dealers from the farmers used to bring the merchandise to his office, and we used to then sell it to other traders, exporters or domestic dispatchers. And I joined him in 1972. I studied here in the local language, Malayalam medium, and completed my graduation from here, Cochin itself. I was born and brought up here only. Later on, when my father joined him, they started the export business, and we used to ship out a lot of the product into the American market, and we also built up infrastructure for processing of the commodity and also building up capacity. The spice market continues to thrive to this day, with workers sorting, picking, drying and packing spices, pushcarts and containers moving around, transporting loads of spices to and from the warehouses by the waterways. And pepper trade, every day is a new day, and every year it's interesting because you get to learn new things and new ways of doing the business. Being a player where we do about 5,000 to 6,000 tons a year of processed black pepper, and then moving it to our customers, who then again further process it on to the end users. So it's a very interesting business, the black pepper. Pepper was considered black gold and is even today considered black gold only. Even at midnight, if you want to sell pepper, there is a ready buyer. There are many families in Kerala even today who are holding pepper 5 years, 6 years, 7 years long for their needs at a later date. As you can sell gold at any point of time, you can sell black pepper also at any point. There will be a quote and you can encash it. Before independence, only the foreign companies were allowed, like Walcott Brothers, Aspinwall and Company. All these people are only allowed to trade in pepper for exports. Only after 1947, I think by 50s only the Indian companies started entering, and one of the big company was Kanji Morarji, who started first exporting out of India as an Indian company. India became the largest producer and exporter of pepper in the world during the 90s and early 2000. And to create that, maintain that slot position, Spices Board along with the All India Spices Exporters Forum started this World Spice Congress in 1990. And the first Congress was held in Bangalore at West End. And it was a grand success. And by virtue of that, we had two joint ventures coming into India. One was ABT McCormick, second was Cochin Spices with Tone Brothers. So this is our pepper extraction plant where we do solvent extraction of pepper. Basically what we do is we get the pepper raw material inside this plant and we have a continuous extractor. So with the continuous extractor we make sure that the pepper is going uniformly through the bed, and at the same time we supply solvent. So this solvent extracts the pepper oleoresin within the extractor. This oleoresin is extracted out, brought into the evaporator where we distill out the solvent. And this distilled solvent, after we remove the solvent, we then transfer this oleoresin to the desolventizer. With this desolventizer, we then reduce the solvent trace to ppm level because our customers prefer the solvent to be in ppm level for their applications. So the entire process is fairly simple.
You take the raw material, you add solvent, you extract the oleoresin, remove the solvent and supply the product. So we have a line coming from the plant and it transfers the product to these two kettles that you can see here. So to these two kettles it comes via sand mill. We sand mill the product and we bring it to these kettles. Once it comes over here, we have a process order based on which we do the blending of oleoresin and oil. So that blending is done in these kettles, the kettles that you see over here. So once the blending is done over here, we collect the product through the filter into the packing material. These are the packing materials. So this is the final product. So from all the plants that you saw, the oleoresin, the oil, the final product comes over here, packed over here, and it is dispatched from here. India was the #1 producer for black pepper, maybe a long time back when Vasco da Gama came into India. But today, I'm sorry to say that we are the 4th in place, whereas the Vietnam, the Indonesia, the Sri Lanka, and now we have come as a 4th place. The crop is very small. As I said earlier, 2014, it was only 35,000 tons. We used to produce nearly 80,000 tons. But unfortunately, now Vietnam has overtook India. They are producing from 150,000 tons, which they started with 8,000 tons, and now they are dominating the world pepper market. They are the #1 players in the market, and now even India is, as I earlier said, importing from there. Vasco da Gama came in search of pepper to India. Now the Indians are going to Vietnam to buy pepper. We are forced to buy import materials and make a value addition on the product and re-export this material. So this has become a great challenge for us. But unfortunately, India did not take the challenge of growing more and maintaining that lead. Vietnam took over and became the largest producer. They are producing about 150,000 to 160,000 tons of pepper, and they are the largest producer and largest exporter of pepper presently. So the world demand continues to be around 400,000 tons. Only thing is we are not giving enough emphasis for production. And if you look at Vietnam, it is about 300 acres of cultivation together. And here it is integrated cultivations happening. Some portions pepper, some portions turmeric, some portions ginger. The reason is because if one crop, the price falls down, the other crop they can get the money. Cultivated in the Western Ghats of India, through the hands of millionaire traders, through the local traders, then processed in the factories and packaged, finally, pepper lands on the table as a gastronomic delight. Black pepper is one of our oldest spices. So originally it was used for kind of partly medicine, partly spicing, and mostly as a savory product. But there are references also to in the Manasolasa, which was written by King Someshwara in around 1130 AD, where it's actually being used for sweets. You know, it's being used in one of the kind of sweet preparations, a kind of a fried sweet preparation. It's used in India across all forms. I mean, so you use it in soups, you use it in starters, you use it for your rices. I don't think there's any single Indian cuisine that doesn't use pepper. What is today's menu? Today's menu is ghee rice. Ghee rice. Chicken fry. And? Pepper chicken. Chili gobi. And me. And me. He is the boss and all. I am the pony. I am the peon of. One boy is my father, George T. West, and he married Ginny Varghese. It became Ginny George. ഈ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു He have two childs. One is Gion and one is Gigita. So what is your favorite spice? Spice, mostly pepper, of course. Why? I like its taste.
It's very difficult to grow pepper plants and pluck it and dry it and sell to the market. But in case of cardamom, it's much easier process. So people go after much easier process. Most of the pepper from around the world actually at one time came from India. About 70% of the world's pepper at one time came from India, but I think now it's come down to about 20 or 30%. In the process of making this film, we came to know that Kerala is losing her crown in the pepper trade due to various reasons. The long-standing dominance of the state in pepper production has crumbled with severe challenges coming from next-door neighbor Karnataka, which is all set to entitle itself as India's new pepper kingdom. Disadvantage here is the climatic conditions. The weather changes are affecting severely the disease also. And the stand of the crop was affected during the summer months also. Severe drought is a problem. And we are here in Kerala, we are not irrigating pepper, whereas in Karnataka and all, they are irrigating the pepper vines because it is intercropped with the coffee and they are giving irrigation also. So that may be the reason. Previously, we were having a large area in black pepper. Nowadays, we can't increase the area much. That area is decreasing. So, with the available area, we have to improve the productivity of the existing plantation. So, we are taking steps for improving the productivity of the existing pepper plantations. We are supplying the nuclear planting materials and also large-scale production of pepper cuttings and supplying all the varieties to the farmers. Then we are attending to their disease problems and helping in solving controlling the disease and all. This pungent provocation has led us to track the history and the myths surrounding the small dark sphere of black pepper. The voyage of black pepper took me along with its stride. Who would imagine this wrinkled sphere has mirrored the universal appetite for natural romanticism and imprudent expeditions. This film is an attempt to tell the incredible chronicles of the tiny black pepper before time fades the reminiscence of history.